Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, learn Tajweed the easy way, lesson 24b, practice Suratul Falaq with a Qari. Let's take Tajweed tip first. Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us to recite the Quran with tartil. Tartil means to recite clearly. That is, when others listen to you, they should be able to catch every letter. It also means to recite the letters nicely and to stop at the right place, which is Tajweedul Huruf wa Ma'rifatul Wuquf. Benefits of reciting with a Qari are: you can correct your mudud, that is mads, and your brain will get used to makharij, and you will get practice of having long breaths, and your hesitation of recitation in front of others will go away, and you will get confidence in tilawa. But you should get a Tajweed teacher to check your recitation. Only a listener can tell whether you are following the right makharij and sifat. So let us start. Let us practice Suratul Falaq with Sheikh Muhammad Jibreel. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. 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 ومن شر النفاثات في العقد. 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 ومن شر حاسد إذا حسد. 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 That's it for now. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed, and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.